Hi everyone. So my name is Gemma Patterson. I'm the Global Ambassador for Balvenie. I'm very excited to be joined by our Distillery Ambassador, Charles Metcalf, and our Malt Master David Charles Stewart, MBE, to discuss the Balvenie TUN-series. Hi David. Hi Charlie. So we're here to discuss the TUN-series. We've already had a bit of a chat about TUN 1401, but now we're really going to focus on TUN 1509. How TUN 1509 came around. Yes, okay. Well, let me just mention just briefly the TUN 1401 series, because this is going back to 2010. We're very lucky, being a family company, there were quite a lot of aged Balvenie in our warehouses, and we wanted to use a very limited amount of these stock in one of our tuns. So a tun, first of all, is a marrying cask. We've got a marrying warehouse up at Glenfiddich and Balvenie where we marry our Glenfiddich and Balvenie expressions. So once we've vatted the whiskey goes into these tuns for a period of 2 or 3 months, just to let the whiskey settle before we bottle it. So back in 2010, we decided to take one of these tuns and just take some of our aged whiskies, generally whiskey from 21 up to 30, 35, 40 years old. And so we did 9 of these batches, 9 TUN 1401 batches. 3 went to the US, 3 went to travel retail, and 3 went to domestic markets. But the global team wanted to do just 1 batch per year. So in 2013, we built a bigger tun in Warehouse 24, an 8,000 litre tun, where we started this series of the 1509 tuns. Again, using a slightly bigger volume now because a bigger tun, probably using somewhere about 25, 30 casks now of our aged stocks of Balvenie. Yeah, I think there's a few batches that have really stood out over the years for you, hasn't there been, David? Yes. Well, I mean, the first thing we do when we're creating a new tun series is to bring quite a lot of samples in to our sample room, because each of these tuns are actually created in the sample room to make sure that we're happy with the overall outcome of it, rather than just getting the distillery to empty a lot of our precious stocks into the tun and keeping our fingers crossed that tun looks right. So all these batches are made up in the sample room first. And so we'll bring in more samples than we'll actually need to fill the tun. We'll nose them all individually, and then we'll decide how we're going to combine them. We'll look at what we've done previously, what ages we used, what wood types we used, because we want each one to just be slightly different. They're all unique in their own way. So if we look at batch 3, that's a starter. That had 12 sherry butts. It had 11 American oak hogsheads and 8 refill barrels. So 8 refill butts. Whiskey roughly 18, 19, 20, 21-year-old up to 30, 35-year-old whiskey. And that's why we decided right at the very beginning, because there's such a wide age range, we wouldn't put an age on this bottle. And it's really the only one that we do, Balvenie especially, that we do that hasn't shown an age. And that's because of the wide age range from the early 20s right up to 35, 40-year-old on some occasions. So this batch 3 was the strength, cask strength was 52.2. Looking at my tasting notes, I've got it rich, it's complex, it's oaky notes, there's dried fruits, there's cinnamon and ginger, there's a definite sherry character, there's some vanilla oak, and there's an elegant honey notes to it as well. So yeah, so a lovely expression of some of our aged whiskies. The really special thing about the TUN series is that it allows you that opportunity to be incredibly creative, David, and choose these casks which individually are exceptional casks of Balvenie, but what you manage to do in layering them together in the TUN is create something that the sum of its parts is greater than the individual, and you're using your skills as a noser, as a whiskey blender, to delicately layer them all together to create this rich, complex flavor. Yes, that's exactly it. And
it's very unusual for us to actually make something up in the sample room before we do it, because most of our expressions, we've got formulas and recipes, and we just give the distillery cask numbers and ages to use, and they go ahead and vat the whiskey, and then we see the vat sample. So this has given me the opportunity to actually make these vattings up in the sample room, and then give the distillery the instructions of what cask to actually use. So yeah, it's been quite a great experience for myself and for Brian and for Kelsey, because we all have a hand in each of them. I have a great image here of you in the sample room, David. I can just show everyone watching. Here we are. Oh yeah. So this might take you back a bit. Yeah, probably takes me back to the 80s. Yeah. I very rarely wear a lab coat, to be fair, but they must have wanted that to put on for the photograph. I was going to say, I haven't seen you wear that coat in a while, David. Brilliant. Staged up at the distillery doing a bit of nosing with the casks, and then the photo to the right, this is you in the sample room, surrounded by all your little bottles of beautiful cask samples that have come directly from the distillery to you. Yes. Yeah, we've got 12,000 samples in that sample room. A number that you can see there behind glass and others in drawers. Yeah, it's 12,000 samples, all 20 CL bottles, and we keep moving some out into our archive area. So we have an archive area too, where we keep other samples that we can move out of the sample room to make room for more coming in. I love that picture, to see the fantastic colors as well, and all the different samples. You know, it really just shows that, you know, every cask is unique and can give you different flavor, different color. It's a lovely story in color. It is. That's it. There you can see some darker, obviously sherry cask, and then the American oak barrels and slightly more golden colors there. Yeah, yeah. It's a great place to work in, and I think in talking about that, and talking about all the samples, David, we actually calculated you've nosed more than 400,000 samples of Balvenie potentially in your career. And when you take that into consideration when it comes to putting together the TUN series, you're really drawing on the knowledge that you've built up over your 58 years with the company to bring together these exceptional casks to create the TUN. yes, that's right. We've calculated that big number, 400,000, just by, you know, the number of samples we do on a daily basis. And occasionally I'll come to the distillery and actually nose a whole vatting of double wood or Caribbean cask, maybe 300 barrels I might nose in one day with the help of the warehouse people. So, what are some of the earlier casks of Balvenie that you remember looking at? Some of the earliest? Yeah, well, I've looked at casks back into the kind of maybe late 40s into the early 50s, 60s when I started in 1962. Hamish would be bringing in some of these whiskies from these ages to, let me see, whiskies from American oak barrels, whiskies from Spanish oak sherry cask, different ages, 3, 5, 8, 12, 15, right up to some of the oldest whiskies. And of course, some of the older whiskies would be taking me back into whiskies back in the 40s and 50s back then. Some of them were, you know, obviously slightly smoky and peated. And one of the ones I do remember, you know, is that cask 191, which was, I think, from 1952 that we released. That was a really dark sherry cask, but very slightly smoky as well. So it was quite a unique cask, and it's still quite sought after even today. I think that cask 191. Well, I find it amazing how, you know, you talk about these casks from the 60s, and, you know, you were getting introduced to these at the start of your career, and in some cases these are still casks that we see, you know, sitting maturing here at the distillery. You know, they're still going in their life, and, you know, you've had a whole career watching these casks come through from that day. Yeah, and so I remember bottle 1 or 2 1962s, the year that I started in the company, and who knows what may come in the next few years.
So, David, are there any other batches of the Tun that stand out to you? Well, maybe this one. Okay, let's say what. Oh, that's a special bottle there. Hang on, Charlie. We thought we'd bring these out for you, David. We've got some of these older Tuns here in the archive at the distillery, and we thought we'd take you down a bit of a trip down memory lane, having a look at the old original Tun bottle. Well, that's batch 1 of 1401. That's a slightly different one, and that was the one that was sold at the distillery. You had to come to the distillery, do the tour, and then you had a chance to buy a bottle of that in the distillery shop. Yeah, it's quite sought after, batch 1 nowadays. If you've got one of these, you're very lucky. Yeah, and then we moved obviously into this style labeling slightly after. You know, we thought we'd put a bit more of a professional label on it. You know, not so, as you say, sample style label with batch 2. Yes. But it does still show the kind of different cask types that went into each. And we grade them as well, these casks. There's a leaflet inside. So we grade them as well on their kind of richness and delicateness and spiciness, and, you know, so it produces a flavour wheel for the actual whiskey in the bottle and all the casks that have been used to make up what's in the bottle. Yeah, that part of especially the Tun 1509s, I think that's something people really appreciate. You know, the flavour wheels that are put together on the packaging and on the tube, the sheet in the inside of the tube is something extra that, you know, you don't see with many whiskies. And being able to sit and nose your whiskey and taste it, and, you know, see what you've put together for them, I think that's an extra special touch that we've got with Tun. Do you have an example there, Charlie, of the tube and the labels and the evolution into 1509? So we've got Tun 1509 batch 7 here. So this is the current batch that's just been released. So you can see all of the actual casks on the side here. So this marriage was 21 casks for batch 7, and the flavour wheel in the front. Okay. And on the inside. Oh, the sheet's not here. But usually they have a sheet denoting the flavor profile for every singular cask within the makeup of 7. It's certainly something for anyone collecting these to look forward to. David, you've taken the time to flavor map every single individual cask. So anyone who does pick up one of these bottles for any of the Tun 1509 series can have a look at the collective flavor profile of every individual cask that has gone on to that bottling. And obviously every cask is as unique as a fingerprint, as a snowflake. So it's incredibly unique to be able to see them all built up together like that. Yes. No. So yeah, that's quite a challenge, and just grading them all. I think it's one up to 5. From the kind of really delicate ones up to the really spicy, rich sherry casks, we'd be given number 5, and that allows us to produce this flavour wheel for each individual cask that's gone into making up each batch. So yeah, so batch 4 had 13 bourbon barrels and 10 sherry butts, and the cask strength for it was 51.7, and this one obviously is less spicy, because on my tasting notes I've got rich and malty, sweet toffee, vanilla fudge, layers of honeycomb, citrus notes, ending in some mild oak spices. So that's obviously with these 13 bourbon barrels, that's obviously had an influence on it, and not maybe being quite as spicy as batch 3. Yeah. So a little bit different. That one sounds very very quintessentially Balvenie house style, that batch. Yes, yeah, it is a little bit more. It's got the kind of style of the more of the American oak style that you generally get in Balvenie. Okay, well, batch 5 has got 13 bourbon barrels, 8 sherry hogsheads, and 8 sherry butts, and it was bottled in 2017, and the strength here is 52.6.
And so this is obviously a little bit more, I think, more sherried, maybe because of these sherry hogsheads and 8 sherry butts. So I've got rich and deep, intensely fruity, elegant oaky notes, toffee, some toffee apple, spicy ginger, dark fruits of raisins and sultanas. So that's, again, moving more into the kind of European, rich, spicy, complex style of whiskey from that one. It seems to be from this point forward, David, that the TUN 1509 has taken a little bit of a kind of more of a direction into sherry forward and more sherry dominant from batch 5 onwards. Yes, and that's just partly our stock position, I think. We're quite lucky, even back in the whiskey that we're using in here in the 80s, 70s, 80s, 90s, that we've got quite a lot of European oak sherry casks. So that's probably, and even I think batch 6 looks as if it is around that kind of, although looking at my tasting notes, maybe it's not quite as spicy. What's the cask? It's got 9 bourbon barrels, 5 sherry butts, and this has got 7 sherry butts ex-doubled. Yes, so these 7 sherry butts will have been used to create Balvenie Doublewood many, many years ago. And of course, once we've created the Doublewood, these butts then will get filled with new spirit Balvenie. Maybe and sometimes new spirit Glenfiddich as well, but obviously this occasion it's new spirit Balvenie. Way back, 20 years ago, and we're now using it in this TUN series. So yeah, it's a little bit different. And this one partly was 50.4, bottled in 2018. And here I've got rich and velvety, the soft brown sugar, vanilla toffee, blossom honey, gentle waves of ginger oak spices at the end. Beautiful depth of flavour, lots of oak vanilla, maple syrup, candied orange, runny honey, and a gentle warm spiciness. So again, maybe veering back slightly, maybe to more the American oak style, but still obviously a little bit different from each one's unique in its own way. I think. I look forward to cracking open a dram of TUN 1509 litre. Okay, I've got a few of these tons in my collection here, but I haven't opened any of them. And Charlie's got batches 6 and 7 waiting for me at the distillery, so we'll have to see how we get these at some stage. Well, on that note, I think we've really covered quite a bit on TUN there. Thank you so much, David, for joining us today, and thanks for taking the time to share the incredible work that you've done to create this series over the years. Okay, well, you're welcome. It's been really, people are looking out for this TUN series, and we'll need to get round to making up batch 8, which will be launched next year. Well, I can't wait to try it. Thanks. Okay, see you soon. Okay. Ja, så där såg det alltså ut när man får möjligheten att samtala med den fantastiska David Stewart. För er som tänkte på det så kanske ni märkte att jag var inte med i den sändningen. Nej, vad hände egentligen? Nej, men det som hände var att vi gjorde ett flertal försök på att göra den här inspelningen. Men varje gång jag var med, då dog nätverket. Ja. Så till slut så fick vi helt enkelt ge upp. Och då 5 minuter senare då skriver Gemma till mig och säger att nu funkar allt utmärkt. Så det måste vara jag då personligen som har problem. Och nu har vi kommit till det fantastiska momentet i den här sändningen. Och det är ju när Henrik Aflodal ska få sätta sina åsikter om respektive whisky. Så jag tänker att vi startar. Har du bestämt en ordning så vi ska gå, eller? Vi tar det i samma ordning som det är nummerordning här. Nummer 3, det är som vår vän David började snacka om, va? Det är sherry butts i den här, och det här är en sherry whisky som sitter precis som vi är vana vid från TUN-serien även tillbaka. Det är en rik doft. Ta ditt glas, Carl. Ja. Det är tungt graviterande sherryaromer. Det är roligt för att det är också granbär i det här. Det är lite motstånd då. Lite råa äppelmostoner. Marmelad. Och det är ju doften då. Men smaken är ju
faktiskt ännu godare. Okay. Får man testa? Mm. Det är en komplex whisky. Det är precis det här som Dave snackar om. Det är det här som är sansen med TUN. Det är för mig gammelhästar. Som går djupt ner i whiskyns rötter då. Och sen så är det då en gammal whisky. Vi pratar upp till 25 år va. Så det kommer ekmentoltoner. Alltså den här mint, eukalyptus liknande. Och sen så brakar den på in i eftersmaken oloroso. Och det här är kul. Jag tycker man får lite rökt. Torkat renkött. Det som samerna inte släpper ifrån sig för att det går inte att sälja för så mycket pengar som har det hemma, sitter gnager på och jag känner en del trevliga samer. Så jag har fått det. Men i alla fall lite gräddkola dyker upp precis nu när jag står och pratar här. Det här är en superwhisky. Den finns inte att köpa längre i det här landet. Det finns någon annanstans. Vad härligt att du berättar att det var så jäkla god. Det här går inte att köpa. Men, så vi säger alltså grattis till de som har den hemma då. Ja. Så det här var alltså batch 3 nu som du gick igenom. Ja. Den väger sig in på 52,2%, eller hur? Ja, precis. Ja. Och det här är en mix av en himla massa olika roliga saker. Det är sherry butts, det är hoggisar som har varit refillade. Refill, precis. Sen lite oak butts och lite first fill, var det så? Det är jätteviktigt att komma ihåg när jag ska vidare till nästa att det här är en sherry-tung. Det är 12 stycken first fill sherry butts. Och sen som du sa så lägger vi på lite refill hogshead som är lite 250 liters fat, lite större. Men intressant är att den innehåller barrels, amerikanska barrels. Men det är refill barrels. Ja. Och det finns bara, vad jag förstår, en enda av 8 barrels som är first fill. Så den här är sherry-tung. Per definition, för att de andra faten får inte riktigt komma upp då till ytan. Men jag har glas nummer 2 här som är då någon av de här tuberna. Jag måste ha den flaskan va? Nummer 4, batch 4 då. Och där står det på den här tuben så står det att det är 12 stycken refill bourbon barrels. Och det är 10 stycken first fill sherry. Okej, så väldigt annorlunda jämfört med den första batchen. Det är då... balansen är lite ombytt och det märker man direkt när man luktar på den. Det är en rund doft, det är en lite murrig doft, det är småkakor, det är Trocadero och karamelltoner alltså. Den är inte så jättestor. Det finns lite sötlakrits längst ner här i glaset. Och det är ju den här eken va? Lite äldre ek. Smak. Söt, god start, torkade frukterna, skären är mild i början. Persikotoner, syrlighet som kommer in halvvägs och bygger själva smaken. Och mycket ekbäska som brakar in i den här eftersmaken. Det savar på ordentligt. Det är ingen stor smak. Doften är kanske lite obekväm, men den funkar att dricka och det är en sherry liknande men ändå inte tung sherry. Jämfört med förra så är det här en annan, lite mer återhållsam karaktär då. Jag gillar den förra bättre än den här. Men kul att man vågar leka med så stort spektra, eller hur? Ja. För jag som då naturligtvis redan vet vad som ingår i alla de här respektive vet ju att nu kommer vi till en som har en fasansfullt massa ingredienser. Femman ska vi ta nu. Den är gjord på största ingående är ju Forest Field Bourbon. Så att det delar den med den förra här. Men sen har vi jättemycket roliga saker. Vi har dessutom en hogshead. Vi har 3 refill American Oak och 8 sherry butts. Så här, nu är det riktig fest här med olika fat. Och det här kommer, det hörde ni nyss när David pratade om femman att han pratade om, han måste ha pratat om 13 stycken bourbonfat sa han. Men vi vet att majoriteten nu är first fill och bara 3 av de här var refill. Så den här innehåller mycket, det ska vara som han sa, det ska vara vaniljtoner, det ska vara mer sötma då ifrån den delen av fatflodet och inte från sherryn då. Och det är inte riktigt lika mycket sherry. Det är 8 sherry butts här, men det är ju i minoritet, den som är minst sherry. Och jag får malttoner nu här i det här glaset. Ja. Det är maltigt, ganska lite mindre än de föregående 2. Det är ädelträoljor faktiskt. Den är eterisk på något sätt. Lite tobakstoner. Det är en intressant doft, men väldigt annorlunda mot de andra. Smak. Jämn, fruktig, inte sherry, mer chokladtoner, kommer sträv ek också. Förmodligen så har han plockat in några fat över 20 här. Ja. Jag tror inte han har sagt det. De pratar ju inte om åldrar här då.
Men däremot eftersmaken är häftig för det är starkvinssyrliga toner. Nästan som ett marsala-vin faktiskt. Och det är mycket ek i den här. Så den här är mycket ek. Va? Den begränsar lite grann av frukten i den här. Så jag går fortfarande på batch nummer 3 då. Men nu har vi den sista och det är den som kom nu i september tror jag. Det här är ju jättespännande för att det är alltid kul också om man första gången då får testa årets utgåva. Ja. Här har man kört med både refill butts, va? Om det var 5 eller 6 stycken. Man har ovanpå det här slängt på lite double wood, var det så? Och det berättade David om att det är egentligen bland de första batcherna då, inte första, om det var de första, där man tömde dem för att göra Balvenie double wood, så la man på helt ny sprit i de faten och de har du trampat upp till vår dag. Det här är en stor doft. Vilken härlig doft. Nu är det verkligen realtid. Det här finns på bolaget. Torkade frukter. Det finns en bit kanelbull i den här doften för mig. Savaräng också. Och sen så finns det som ligger under det här söta som är lite mer svartvinbärsblad. Lite mer aromatiskt som sticker lite grann. Och även björnbär då. Fast i syltad form. Och centralt mineralerna. Faktiskt lite terpentin. Så på så sätt, den här kryddigheten här. Så påminner den om det första. Batch nummer 3. Och ja, du sa ju det. Det är mycket sherry butts i den här så att vi provar. Jättehärlig doft. Fy hundar! Får man säga. Jäklar vad gott det är. Den är saftig, den är syltig. Om jag ska säga något om den här generella karaktären så är det saftighet och syltighet. Det är gammelestrar. Kommer nog 3an. Det här är sherry. Det här är en sherry whisky. Ja. Punkt. Det är en sherry. Det är oloroso som kommer tillsammans med gammelestrar och bygger smaken. Det är plommonkompott som är den här signaturen som sätter själva designen på den. Och i basen som hela tiden bygger och håller om frukterna här så är det ju då mandelmassa. Så jävla gott. Ja, det är stark söt ton där som ligger. Och så mot slutet så kommer ekfenolerna. Och det är det galna med den här whiskyn. Att den är rökig. Och det är inte rök som kommer att de har eldat med torr. Vilket de gör faktiskt på Balvenie. Ja. De kastar alltid in 1 eller 2 nävar med torr i den här ugnen. Som och sen kör man väl en peat week också. Ja, man gör ju riktigt torr med rökig whisky också. Men det är inte det här, utan det här kommer naturligtvis från eken, gammal ek då. Jag kommer inte in på eftersmaken. Vi får ta en gång till. Vedgang. Ja, samma sak igenom. Den lyfter med ekfenoler, lädertoner, lite kryddiga toner mot slutet. Och nu när vi har pratat så känner jag att den är kryddig. Ja, den är kryddig. Den är nästan åt det orientaliska hållet faktiskt. Ja, precis. Och det är en nejlika kryddig julmumma. Det var bra. Det är lite mörka toner i det här. Och det är ju de här stigande gammellästrarna. Den är, vilket är intressant, den är ändå ganska lättdrucken. Det är inte tung, jobbig själv. Vi ska vattna den här. Ja. Gud, får man det? Jo, det får man. Den är ju 50,4 den här. Så ni vet, så att den ligger precis i det här sköna spannet 50%. Doften är nu lite renare. Karamelltoner. Ovanför det så kommer farin. Det är ju sherry också, va? Farintoner. Grädde. Ja. Och centralt kommer ju sherry här. Och kanske även då den här. Är det röktoner eller är det kryddnejlikan? Det är någonting som ligger och svävar här. För mig är det kryddor. Det är orientaliska kryddor som kommer fram. Ligger som i en bädd utav sherry. Väldigt trevligt liksom på så sätt, va? Herregud. Du, vilken tur du har, för att det här är väl den som går att köpa också. Den finns. Ja. Det är så att 4, 5, 6 går att köpa, så det är bara att handla då. Okay. Men den senaste så kommer ju den här då. Och det som händer nu med vattnet är att den blir långsammare. Gammellästrarna tar det lite längre tid för att de ska komma ur startblocket. Marmeladtoner och sylttoner blir det, va? Det är bra syra på den här syltiga sherryn. Och sen läderfåtölj, inrökt läderfåtölj. Och det är det som är så speciellt med den. Att precis på slutet så kommer den här någon sorts rökighet som kryper fram. Som gör den helt fantastisk. Sen är det low key, syltiga toner i eftersmaken. Lite tobak och läder och de här fenolerna. Vadå? Det är spännande med fenolerna. Jag säger bara det. Det är jättespännande.
någon sorts ålderdomlighet, underbar. Som är ju tann. Tann är ju det, att det ska smaka mycket, det ska smaka fräscht, men det ska också finnas någonting av dåtid, faktiskt. Alltså det gamla. Och den här mannen som jag sa, 53 år i branschen, han har ju sett allting. Och vi hörde att han var ju nere på 40- och 50-talet när han började rodda runt i lagerhusen på Balvenie. Den typen av whisky som de jobbar med. Vilken möjlighet också för oss att här har jag suttit och talat med honom på länk. Man blir ganska... Ja, man blir lite rörd nästan. Ja, man blir matt. Efter det här. Känner du dig matt? Ja, jag känner dig helt knäckt nu. Nu får du bära hem med här. Okej. Vi har ju några flaskor med oss. Jag har färgkost. Vilken tur för dig. Tack. Sånt där säger vi inte sändningar, har vi ju talat om. Ja, jag vet. Ska hålla barn. Ja, nej, visst var det imponerande. Vilka tar du som vinnare då? Sätter du... Är det batch 6 här? Ja, jag går på den sista. Så det är inte 3, du säger 6 nu. Och jag säger 6. Och ni som har läst på vet att det finns en 7 att köpa ute i den stora vida världen. 7:an. Det finns en eftersläckning på ett år, så den kommer nästa höst till Sverige. Så vi får ge oss till tåls. Ja, vi får komma tillbaks om ett år ungefär. Den här var riktigt bra, den här sista. Jag är också lite tagen faktiskt. För att nu har jag chokladtoner i munnen som ligger kvar här efteråt. Extremt trevligt. Och vilken möjlighet för oss att inte bara få presentera Malelina utan ha talat om tann hela den här kvällen. Så jag hoppas att du, Henrik, har haft trevligt. Jag hoppas att ni där hemma har haft det jättetrevligt. Så vi säger på återseende, för fler sådana här program vill vi ju naturligtvis göra. Och skål! Slange!